Surds. So first surd ante ento chuddam. N greater than 1 where n is an integer and a is not the nth power of any rational number, then nth root a or a power 1 by n is called nth order surd or radical. Here a is called radicand, nth root is called radical sign, n is called order of the surd. Next one, exponential and radical form of a surd. So ikkada nth root a అని రాస్తే దాన్ని radical form అని చెప్తాం. a power 1 by n అని రాస్తే exponential form అని చెప్తాం. For example, nth root a, square root of 2, square root of 3, cube root of 9, square root of 2, 3 power 1 by 2, etc. So irrational numbers అనేవి two types. First one surds, second one transcendental number. Surds కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? mth root a, transcendental number కి pi, e. We can give the name of the surd by its order and its number of terms. Next one, same order surds can be simplified. అంటే surds యొక్క ఆర్డర్ అనేది సేమ్ గా ఉంటే దాన్ని మనం సింప్లిఫై చేయగలం. ఫస్ట్ వన్ √3 minus 2 √3. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? -√3 వస్తుంది. అలానే √3 plus 2 √3, 3 √3, √3 into -2 √3. √3 into √3 అంటే √3 whole square, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతే 3 ఉంటుంది. సో -2 into 3 -6 అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ √3 by -2 √3. √3 gets cancelled, -1 by 2 ఉంటుంది. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? -1 by 2. నెక్స్ట్ వన్ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ surds in exponential form. First one 5th root of 9 that equals to 9 power 1 by 5. Next one cube root of 43. దాన్ని ఎలా రాస్తాం? 43 power 1 by 3. Next one cube root of 4th root of 14 to 14 power 1 by 4 whole power 1 by 3. Next one cube root of 343 అంటే 343 whole power 1 by 3. Next one 4th root of 1225. So 1225 whole power 1 by 4. Next one write the radical form of the following. First one 36 power 1 by 3 that equals to cube root of 36. Next one 256 power 1 by 8 that equals to 8th root of 256. Next one 1024 whole power 1 by 10, 10th root of 1024. 1225 whole power 1 by 5 that equals to 5th root of 1225. Next one 243 whole power 3 by 5. సో దీన్ని ఎలా రాస్తున్నానంటే 243 whole cube whole power 1 by 5 అంటే 5th root of 243 whole cube. Cube root of 343 is a surd or rational number. సో ఇక్కడ చూడండి క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 343 అంటే 343 హోల్ పవర్ 1 by 3. 343ని ఎలా రాయొచ్చు? 7 క్యూబ్గా రాయొచ్చు. సో 7 క్యూబ్ హోల్ పవర్ 1 by 3. ఏ పవర్ m హోల్ పవర్ n అంటే ఏ పవర్ mn. సో 7 పవర్ 3 into 1 by 3. 3 క్యాన్సిల్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏం మిగిలింది? 7 మిగిలింది. అంటే క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 343 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. నెక్స్ట్ వన్ ఫిల్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్. సో ఇక్కడ టర్మ్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ వన్ 3√2 ప్లస్ 5√2 యాడ్ చేస్తే 8√2. 3√2 మైనస్ 3√2 యాడ్ చేస్తే 0. 3√2 ప్లస్ 7√2 యాడ్ చేస్తే 10√2. 5√2 5√2 యాడ్ చేస్తే 10√2.
5 రూట్ 2 మైనస్ 3 రూట్ 2 యాడ్ చేస్తే 2 రూట్ 2, 5 రూట్ 2 7 రూట్ 2 యాడ్ చేస్తే 12 రూట్ 2, 10 రూట్ 2 5 రూట్ 2 యాడ్ చేస్తే 15 రూట్ 2, 10 రూట్ 2 మైనస్ 3 రూట్ 2 యాడ్ చేస్తే 7 రూట్ 2, 10 రూట్ 2 7 రూట్ 2 యాడ్ చేస్తే 17 రూట్ 2. నెక్స్ట్ వన్, సింప్లిఫై 3 రూట్ 3 ఇంటూ మైనస్ 5 రూట్ 3. సో ఇక్కడ 3 రూట్ 3 అంటే ఏంటి? 3 ఇంటూ రూట్ 3, మైనస్ 5 రూట్ 3 అంటే మైనస్ 5 ఇంటూ రూట్ 3. సో 3 అంటే రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3 అవుతుంది. సో 3 ఇంటూ మైనస్ 5 దట్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 45. నెక్స్ట్ వన్, సింప్లిఫై 8 రూట్ 3 మైనస్ 5 రూట్ 3 మైనస్ 2 రూట్ 3 ప్లస్ 7 రూట్ 3. సో ఇక్కడ మైనస్ 5 రూట్ 3 మైనస్ 2 రూట్ 3 అంటే మైనస్ 7 రూట్ 3 అవుతుంది. మైనస్ 7 రూట్ 3 ప్లస్ 7 రూట్ 3 క్యాన్సిల్ అయితే ఏం మిగులుతుంది? 8 రూట్ 3 మిగులుతుంది. సో ఆన్సర్ 8 రూట్ 3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, డివైడ్ 7 రూట్ 5 విత్ 3 రూట్ 5. సో 7 రూట్ 5 బై 3 రూట్ 5 అంటే 7 ఇంటూ రూట్ 5 బై 3 ఇంటూ రూట్ 5. రూట్ 5 క్యాన్సిల్ అయితే ఏం మిగులుతుంది? 7/3. నెక్స్ట్ వన్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 64 ఈజ్ రేషనల్ ఆర్ ఇర్రేషనల్. సో దీనికి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ ఏమవుతుంది? 64 హోల్ పవర్ 1/3 హోల్ పవర్ 1/2 అంటే ఏ పవర్ m హోల్ పవర్ n దట్ ఈక్వల్స్ టు ఏ పవర్ mn అంటే 64 పవర్ 1/3 ఇంటూ 1/2 దట్ ఈక్వల్స్ టు 64 పవర్ 1/6. 64ని ఎలా రాయొచ్చు? 2 పవర్ 6గా రాయొచ్చు. 2 పవర్ 6 హోల్ పవర్ 1/6. 6 క్యాన్సిల్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది? 2 మిగులుతుంది, విచ్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్.